welcome back to Rafique Sumon YouTube channel. Today I'm going to make a video and it will be very essential for you, I think, and if you watch this video then you will be benefited much, inshallah. So I have written some example here, and today I will discuss about verb 1, verb 2 and verb 3, how we have to use easily verb 1, verb 2 and verb 3. So don't feel hesitate to learn English. And first, English is very important for us because approximately 400 million people speak English as first language and 350 million people speak English as second language. So I think English is very important for your every sector, every single sector you have to skilled up in English. So শুরু করা যাক কিভাবে আমরা সহজে ইংলিশ শিখতে পারি। আমি কিছু উদাহরণ এখানে দিয়েছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ভার্ব 1, ভার্ব 2, ভার্ব 3 তে কিছু উদাহরণ দিয়েছি। আমি আজকে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যে কিভাবে আমরা ভার্ব 1, ভার্ব 2 এবং ভার্ব 3 কে নিয়ে আলোচনা করতে পারি। তো এখানে দেখেন আই ওয়াচ মানে আমি দেখি। তো আমি যদি বলি আই ওয়াচ টিভি, আমি টিভি দেখি। আই ওয়াচ টেলিভিশন, আমি টেলিভিশন দেখি। এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্ম। যদি আমি এটাকে ফার্স্ট ফর্মে বলতে হয় তাহলে আই ওয়াচড, আই ওয়াচড। তাহলে এখানে হবে এখানে যে দেখেন ভার্ব 2 তে এখানে ওয়াচড আসছে, সাবজেক্ট তার সেম কিন্তু ওয়াচড, ওয়াচড মানে হচ্ছে এটা ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম। তাহলে আমি যদি এখানে আই ওয়াচ প্রেজেন্ট ফর্মটা ইউজ করতে পারি, দেন যদি আমাকে ভার্ব 2 ইউজ করতে হয় তাহলে ওয়াচড 2 নাম্বার ভার্ব আসবে। এটাকে বলা হয় ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম এন্ড ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল ফর্ম, দ্যাট it will be verb 3. So I have watched, I watch, I watched, I have watched. So it will be easy for you if you watch my video. And next example, I see, I saw, I have seen. I see আমি দেখি, I see you আমি তোমাকে দেখি। I saw you আমি তোমাকে দেখেছিলাম। I have seen you আমি তোমাকে দেখেছি। তাহলে ভার্বের যখন পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম আমরা ইউজ করব তখন আমরা হ্যাভ নিয়ে আসব। ভার্বের 3 নাম্বার ভার্ব বসানোর আগেই আমরা হ্যাভ ইউজ করব। তারপর দেখেন আই ইট আমি খাই, আই ইট রাইস আমি ভাত খাই, আই এট রাইস আমি ভাত খেয়েছিলাম। এইট ইজ first form of verb and I have eaten. Here eaten is verb first participle form and I have eaten আমি আগেই বলেছি যদি ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল ফর্ম আমরা ইউজ করি দেন আমাদেরকে হ্যাভ ইউজ করতে হবে। তারপরে আমরা এখানে দেখেন আই অ্যাকসেপ্ট আমি গ্রহণ করি, আই অ্যাকসেপ্টেড আমি গ্রহণ করেছিলাম, I have accepted আমি গ্রহণ করেছি। তাহলে এখানে যদি আপনি শুধু ভার্বকে চেঞ্জ করেন, ভার্ব 1 ইউজ করেন, তারপরে ভার্বের ফার্স্ট ফর্মের ভার্বটা চেঞ্জ করেন, এখানে যেটা চেঞ্জ করবেন সেটার সাথে it will be easy for you. And next example, I do আমি করি, I do the work আমি কাজ করি, I do work আমি কাজ করি, I did আমি করেছিলাম, I have done আমি করেছি। তারপরে I record, I recorded, I have recorded. I walk আমি হাঁটি, I walked আমি হেঁটেছিলাম, I have walked আমি হেঁটেছি। তাহলে আমাকে এভাবে ইজিলি ইউজ করতে হবে। ভার্ব 1 আপনারা খাতায় লিখতে পারেন যে ভার্ব 1, ভার্ব 2, ভার্ব 3। ভার্ব 1 দ্যাটস মিন প্রেজেন্ট ফর্ম অফ ভার্ব, ভার্ব 2 দ্যাটস মিন past form of verb, verb 3 that's mean verb past participle form. So it is very easy because we have to know how to use verb there, and verb is most important for speaking and writing and important. And if you can find out in a sentence subject, verb, object, then it's no need to worry to learn English. For that English is must to reach at your goals, because in this competitive world English used must in every sector, in every situation we have to know English skills. Then you have to practice more, and you know without practice can't be improved. And if you want to improve yourself and if you want to improve your speaking skills, so you have to practice a lot. You have to select some topics to speak in English.
because topics is very important for speaking English. Base form of English, because find out verb, it's basic form of English. If you can find out your verb, then you can learn a lot in English. So dear viewers, really I am appreciated to you, because most of the person watched my video here, and your speaking skills, so you have to practice a lot. You have to select some topics to speak in English, because topics is very important for speaking English and very well. But I am learning. Also, I am a learner, and if I made any mistake, so please let me know. By now, where I started to make videos, do better for you. So don't miss to watch my video and pray for me that I can make a lot of videos here.